All right. What's up, everybody? Ciao a tutti. Penso di essere avviato o di aver avviato. Voglio aspettare un secondo prima di veramente iniziare. Aspettate un attimo, ragazzi. There we go. Okay. Just a second, ladies and gentlemen. All right. Well, I believe we started. Ciao a tutti. Oggi abbiamo un ospite molto, molto speciale su questo canale per inglese. Ormai lo conoscete sicuramente, se non lo conoscete non sapete cosa state perdendo. Quindi io e questa persona che tra pochissimo conoscete, ci siamo conosciuti forse un mese fa e adesso ci siamo sentiti delle volte e siamo amici ormai. Quindi sono molto contento di parlare con lui e devo dire che abbiamo evitato di parlare di delle cose perché ne volevamo parlare la prima volta insieme a voi. Quindi adesso possiamo iniziare. Quindi ragazzi, let's say hello o diciamo ciao al mio amico Joe da Joe English. Joe. Hello everybody. Hello. Yes. Brian, thank you very much. Grazie mille per questo. Di niente, sono contento. Yes. So, ragazzi, io e Joe abbiamo deciso che vogliamo iniziare qualche minuto in italiano e poi sicuramente lui essendo inglese, io essendo americano, l'inglese è la nostra lingua, quindi vogliamo usare anche l'inglese. Ma Joe, siamo sul mio canale adesso, quindi per chi non ti conosce, puoi dirci qualcosa di te in italiano, in inglese, come ti pare? Spiega un po'. Ok, quindi io sono Joe, sono inglese, io sto qui in Italia ormai 13 anni adesso, quindi 13 anni. Io vivo in Puglia, ovviamente come Brian sono insegnante, and questo è praticamente, non c'è molto da aggiungere alla fine, però qualsiasi domanda che avete io posso rispondere a tutto. Quindi. Certo, quindi ragazzi fateci delle domande se avete domande su qualsiasi cosa. Pensate che lui è inglese. Di dove sei in Inghilterra? Devon, sud-ovest Inghilterra. Quindi accanto a Cornovaglia, però poi forse parliamo di questo, però con il mio accento inglese non si capisce da dove vengo. Io ho un accento molto standard, quindi non si capisce da dove vengo. Aspetta, dimmi un'altra volta Devon dov'è esattamente, scusa? Devon, southwest, sud-ovest. Ok. Sai Galles, sotto Galles c'è Cornovaglia, la parte lì. Io sono lì in campagna praticamente. Bello, giusto. Purtroppo io non sono mai stato in Inghilterra, quindi... No way! Lo so. Infatti quest'anno ci dovevo andare, anzi l'anno scorso a marzo ci dovevo andare, puoi indovinare perché non ci sono riuscito alla fine, penso. Quindi abbiamo annullato. Peccato, devi andare assolutamente. Vorrei, ma tu sei mai stato in America? Yes, sono stato un paio di volte, più di un paio di volte. Io per 2 estate ho lavorato a New York, ad un summer camp Bello, per bambini. Nice. Poi sono andato a Los Angeles un paio di anni fa per un matrimonio di un amico. Bello. Per il compleanno di mia moglie, 40 anni, 2 anni fa, siamo andati a New York. Quindi I love America, honestly. America is awesome. I'm glad to hear that. Yeah, I really want to go to the UK soon, but I am sad that you've never been to Colorado, my dear state. You know Colorado? Of course, and Colorado is one place genuinely I would love to go because there's the Rocky Mountains. Yes. To me, that would be one of my dream places to go, and I'm not just saying that.
Honestly, I think it's fantastic. I sense your sincerity, so I really appreciate that. Thank you very much. Don't you live in? Your parents live in Florida, though, no? Yes, basically, originally we're all from Colorado, my parents included. Right. But I guess only like 2 years ago, my mom, who really dislikes the cold weather, she decided like she had enough. So she's like, well, I'm going to Florida. And now my family kind of lives in Florida, including my brother ended up going there too. So Okay. Awesome. the only one left is my sister. She's still in Colorado. So. Oh, yeah. Okay. Interesting. But yeah. E voi, quelli che state, 300 persone già, e voi siete andati in Inghilterra o America? Facci sapere. Sì, infatti, vediamo qualche commento. A proposito, non so se tu vedi pure... Luca Leva, grazie. Che cozzalone, perché ovviamente il mio accento è barese, quindi thank you very much. Ok, non conosco chi è, però va bene. È quell'attore famoso, sai, che è Cado delle nubi. Ah, ok, sì. Penso di conoscere chi è, comunque. Ma Joe, non so se lo vedi, ma Diana Fiorini, this is a classic question. It's a perfect way to start our English conversation. Maybe you can say, potete dirmi le differenze tra British and American English. What do you think about that? Io penso, prima di tutto, è meglio di parlare delle cose che sono uguali, le cose, perché alla fine è inglese. American English, British English, è sempre inglese. Quindi ci sono tante persone che pensano che sono due lingue diverse. Alla fine non è vero. Ovviamente chiamano delle parole, eccetera, però più o meno inglese è inglese. Certo. Sei d'accordo con questo, Brian? Sì. Sono assolutamente d'accordo e penso che chi non è d'accordo sbaglia, perché sono sempre inglese, tutte e due. Mm-hmm. Ma sì, è una cosa anche sottovalutato, tipo quanto sono simili. Cioè, non è che nemmeno sono simili, sono proprio la stessa cosa, inglese e inglese. Ma come io e Joe, ragazzi, ne parlavamo un po' prima, ma dicevamo che gente nella nostra esperienza in Italia pensa sempre, dovrei imparare l'americano, dovrei imparare l'inglese. Joe, come rispondi? What do you say to this? È una domanda difficile, nel senso che se vai in Inghilterra non c'è solo inglese. Se tu vai a Londra o Liverpool o Newcastle, in Scozia, in Galles, l'accento sono completamente diverso, e suppongo anche in America, no? Se vai a New York, a Texas, Florida, Colorado, sono tutti diversi comunque, no? Yes, probably to a lesser extent, to be fully honest, than like the linguistic diversity of the UK, but still, yes, of course, in America, we have our own different accents as well. Yes. Yeah, exactly. So io direi, basta imparare l'inglese, perché se parli americano, tutti in Inghilterra ti capiscono. Se parlare inglese, tutti in America ti capiscono. Yes. Quindi comunque riuscite a comunicare. Quindi da questo punto di vista non cambia niente. Yeah, infatti io dico sempre, se stai pensando inglese o americano, l'importante è comunque imparare la lingua, se riesci a comunicare, perché se non arrivi ad essere proprio perfetto con l'accento come quello di Joe o il mio, alla fine magari avrai l'accento italiano, quindi io e Joe stiamo parlando italiano adesso, ma abbiamo l'accento perfetto. Io decisamente sì. Scherzo, ovviamente. Ma, non lo so. Sì, quando noi parliamo, io avrò sempre l'accento inglese, perché io sono inglese. E poi, ovviamente, siccome io vivo qui in Puglia, ovviamente un po' di pugliese ci sarà sempre. Quindi io penso che le persone preoccupano troppo della pronuncia. Alla fine dobbiamo comunicare. Yes. Esatto, sono molto d'accordo. Cioè, se sai comunicare quello che stai pensando, stai a posto. C'è una nuova domanda di Andrea. Brian, riesci a capire Joe che parla inglese? Penso che questo sia un esempio perfetto
del mal comprensione della lingua inglese. Cioè, nel senso, magari Andrea pensa, se Joe parla inglese, Brian forse non capisce, eppure stiamo tutti e due parlando la stessa lingua. Quindi, hai mai avuto difficoltà a capire un americano? Me? Yes, yes, yes. Never. It's the same Ok, language. È la stessa ok. lingua. Sì, ovviamente uno o due paroline cambiano, but I understand everything. You Ok, know? ok. So, no Well, problem. now Andrea does say stavo scherzando, quindi scusateci Andrea, scusateci. Ok, Però io bene. penso anche è una domanda importante, anche solo per, sai, per For capire sure, for questo. sure. Assolutamente. I do want to dive a little bit deeper into, of course, yes, we've said British English, American English are definitely the same language, but yes, there are some differences. Maybe Definitely. we could point out a few differences. It's a classic argument between a British and an American. Are there any differences that really stand out to you that you would like to talk about? Well, obviously there are words, you know, for example, l'ascensore. We've got lift, an elevator. Yes. There's also pantaloni, trousers, and pants. See? Yes, of Voi course. ma tranne non ci sono tantissimi. Ci sono, ma non ci sono proprio tanti che tutti pensano che c'è un elenco grandissimo, perché comunque se marciapiede, noi diciamo pavement, loro dicono sidewalk, però se io vado in America e chiedo I'm on the pavement, penso Yes. che everybody will understand. Yes. Although yes, pavement does exist in American English as well, Yeah. but I think pavement is like a paved street or something like that, or also Right. a paved sidewalk. So like Yeah. it's the pavement. It's not necessarily a sidewalk, but at the Sidewalk. same time. Yeah. Because sidewalk does not exist in Okay, British I was English. going to ask you, do you ever say But that? if someone said, "Where's the sidewalk?" with the context, Exactly. we would understand, no problem. Yes. Context is king. Context is truly king. If Absolutely. Joe and I also mentioned earlier, like if Joe hears some American slang or if I hear some British slang, even if it's something I've never heard before, if there's context, it's like you can usually still understand anyway. So Definitely. it's not like, I guess it underlines even more the fact that our languages are the same language. So For example, when you see your friends, Brian, what do you say? that's a good question. Yeah, my friends and I definitely go down like a slang road, like without a doubt. I'm sure it's the same for you. Like Definitely. there's even a difference in the way of speaking between like my friends and the way I would talk to like my parents or something. Absolutely. Definitely. So like, for example, a common way just to say hi to my friends now is like, what's good? I don't know. Do you ever use that? What's good? Yeah. What's good? I've heard it, but it's not something I would use. But Okay. if you said to me, "What's good?" Yes. I would understand perfectly. Of course. Yeah. You wouldn't be like, pizza. Pizza is good. Exactly. But yeah, like what's good, kind of like in the classic American monotone, like what's good, bro? Like just super low tone, kind of just like what's good. Yeah. Sometimes calling each other like bro or even boy or Okay. like Yeah. man, I would say is a little more acquaintance rather than like I don't really call my friends like what's up, man? Like it's not as close as like a bro type potentially. Whereas in England we have mate for all of those. Yes. Okay. We would say, "How's it going, mate? What's up, Okay. mate?" Or Okay. "You okay, mate?" It would. Okay. Man, bro is something now that in England by younger people is being used more because of the Okay. influence of America. But for my age generation, with my friends, bro is not something
that we would use. Okay, that's interesting. It's funny to consider bro, which is like a staple of my language use, but I guess that's true. Talking to my British friends, I've never been called bro by them. Exactly. And I guess it's the same the other way around too, like mate, whether it's British and also Australians tend to use mate. Mate. Yeah, absolutely. But yeah, no, definitely. like in American, it's crazy like that we never say that, but it's so common, and vice versa with bro, I guess. So yeah, I don't know. absolutely. But yeah, okay, nice. How Let me see if I long- can. Joe, lolly, Joe English, how long have you had your YouTube channel? There we go. Yeah, I started it in March last year, so 10 months. 10 Okay, months now. nice. Yeah, And for those of you who haven't seen Joe's channel, obviously go check that out. His name's Joe English, and Joe's blowing up right now as well. Joe's channel is skyrocketing, so we're super happy about that in the Italian English community for sure. So absolutely, because that's one thing important. As teachers on YouTube, there's no competition. I agree. We're all friends, and it's like a nice little community. There are some other teachers that I know. It's nice. We are not against each other in any way. Yeah, I'm super glad you said that, because it's more like the more Joe spreads English, maybe it's like, well, the more people are learning English. So then it's like if someone's learning English from me, they're like, oh, Joe's teaching English too. So it's like piling on top of each other rather than like stealing. So but also it's really important what I teach as a British teacher, what you teach as an American teacher, both are really important, because you can teach things that I can't, and vice versa. So it's totally good to watch lots of different English as well. Yes. Yeah, for sure. I actually, as I listen to you talk, I keep hearing a lovely British accent. Thank you. And I know we've already talked about this a little bit, but I want to talk a little bit about accent. Okay. Yes. So what really stood out to me is, for example, how you said much. Whereas, of course, the classic American or British, the R. Yeah, R. Exactly. Thank you. Yes. And I'm sure, how do you actually say the letter R in British English? R. Okay. And like I've spoken to British people in the past, but how do you distinguish, or do you distinguish a word like shock and shark? Well, in us, it's all to do with vowel sounds, isn't it? I mean, we have shark, which is the R longer sound. Okay. Whereas shock, it's the O. So it's the O. Sai quel suono che dobbiamo tagliare subito. O. Got you. Shark. Shock, shark. Okay. Whereas for you, what is it? Shark. Yes, that's super American sounding, like like in shock, as in like bzz, like shock, like shock. Yeah. And then the animal in the water is shark with a nice closed R. Yeah. Okay. Yeah. That's the difference. So in British English, we leave it open. Shark. Whereas in American, shark. Okay, I got you. So there's no tongue. You don't use your tongue in Italian. It's not shark. There's no tongue, is there? No. No. It's like that. I guess in Italian they call it like la R moscia, like Okay. Yeah. I don't think in British English or American we ever have like a trilled R, like a R type sound. That's true for British English too, right? Well, funny you should say that. If you listen to, in Scottish, the R is often R. And also in Irish, and sometimes in Liverpool, for example. Okay, wow. Very, very. So there is a R slightly there as well. So it's strange, because I teach people do not say R. But in some parts of Britain,
It's softer. It's not strong. It's so it's a bit softer, but it does exist. Okay, I definitely didn't know that, and I also didn't know your explanation about. I could butcher, but like shock and shock. There we But are. that's fair. It's not bad. Yeah, It's you funny like to it's funny to hear you explaining like British accents. sounds. Yeah. Yeah, it's cool though, because even I can learn, because I could try to imitate the British accent, but I'm sure it would be like off for a million reasons, you know. Lo facciamo così, Brian. Io dico qualcosa in British English e tu devi cercare di dirlo, e poi tu devi dire qualcosa in American English e io devo cercare di copiare, ok? So lo dici in inglese tuo e poi io lo dico con il tuo accento più o meno. Yes. Let's go. Right, okay. Stavo sperando per questa domanda comunque, quindi sono felice. Right, you ready? So, Let's go. you all right, mate? How's it going? You all right, mate? How's it going? Oh, the first bit was perfect. The going was very American, but the first bit was really good. What's that how's it going part? How is that different? How's it going? Owen, not going. Going. How's it going? How's it going? That's There we are. true. There we are. That's true. That's true. That's true. How's it going? See, Yeah, the British accent respects the vowels much more than the American accent, I would say. American is so lazy, I feel like, with its sounds. But that was nice. That was nice. Now I have to give you an American. So Yeah. I would say, let's go back to like the what's good. So like, what about like, what's good, bro? What you up to? What's good, bro? What you up to? I like that. That's pretty good. I would say what. You say what. What you say what? Yeah. What? Yes. What's up? What's True, up? true. Like, let me just ask you, and then I want to go back to what we were just doing. But like la legge, like law, how do you pronounce that? In my accent, which is modern received pronunciation, so it's very, very common in Britain. I would say law. Okay. Law. Okay, law. Not la. Yes. Law. Okay. See, this is such like such a simple word, such as law, as I pronounce it. Yeah. When I have an Italian student, it's always difficult for them to pronounce law, or maybe they say like low or something, which perhaps in British English it sounds better. But have you experienced like one simple sound, but it's like really hard for them to? Yeah, definitely. I think there are lots, and I think the problem is, as long as we are understood, that vowel sound makes no difference. I agree. Let me look at this comment right here, which is I think very similar. So how do you say this? I would say talk. Okay. Can you say that like 100% naturally in a sentence or something? When I talk on the phone. Okay, nice. So yeah, again, trying to imitate like talk. Yeah, perfect. But of course, again, American just like talk. Yeah, like talk. Like when I talk on the phone. Yeah, you know? talk on the phone. I guess that's the same as the law type thing. But remember, if I were from a different part of the UK with a regional accent, sure, that would change. For example, in London, they would say talk. Okay, nice. All right, mate, I talk on the phone. So it's changes again slightly. Okay, that's interesting. Yeah, I'm definitely fascinated by like the language diversity in the UK because as I mentioned, in America it's not as much variety. But yeah, okay, this is another classic. Have you ever seen this question, Joe? Have you ever seen this question? Maybe once or a million times. Once or 10 million times, exactly. What do you think about this one? Well, again, in English, and when I say English, I sto parlando del mio accento che è molto molto diffuso, è standard. Ok, lo so che ci sono diversi accenti, ma il mio è standard. Depends if we want to put emphasis.
For example, I could say, I have been, and then it's been, een. But if I'm just talking normally, I would say, I've been. So Okay. I've been to America. Okay. Or with emphasis, I have been to America. So even with me, the accent changes on the emphasis. Wow. Okay. I'm learning a lot myself today, but I didn't know that one because people have asked me this question so many times, and I tend to give kind of just like a very brief answer that in standard American English, maybe we can say like, I have been with kind of like that rounded like I have been to the UK. Whereas been, the more strong E sound, I tend to give that one to the UK because in American English, we never would say like, I've been there. And of course, that's British sounding to me. So, but in Scotland, they don't say been. They say, I've been. So it's changed. But here, Angelo's other questions, qual è la giusta pronuncia? There isn't. Thank you. Quello che dico io è diverso di quello che dice Brian, però non è che quello che dice lui è migliore di quello che dico io e viceversa. Entrambi vanno benissimo. Yes, I agree. Yeah, and sono contento che Joe lo dica perché lui è inglese, la lingua si chiama inglese, ma torniamo a ripetere che se riesci a... Dimmi. Oh, just sorry, but English is now international. For sure, è una lingua internazionale, quindi l'inglese non possono dire che l'inglese è la nostra lingua, è la lingua di tantissimi paesi, quindi... I respect that. Let me ask you this in response to that. Yeah. Are there people in England who are a little bit more close-minded to what you're saying right now, who want to think like Americans have bastardized? Assolutamente. E questo è una cosa che io ho i commenti su YouTube dicendo che noi inglesi, noi siamo presentuosi, noi siamo arroganti, eccetera. Io dico, vabbè, io no. Io non dico. Siamo individuali. Io so che ci sono alcuni insegnanti di inglese che dicono devi pronunciare come British English. American English, no. Io non sono d'accordo. Per niente. Ok? Quindi... Da americano sono contento di sentire questo. Vero. Voglio farti, se tu trovi un commento che vuoi, if you want to talk about a question, tell me, but this is another classic one. Yeah. What do you think? I personally say schedule, and that spelling is missing a C in British as well, right? I would say schedule. Oh, really? Okay. Yeah, I would say schedule. Is that okay? Because I have heard like, I don't even know how British. Schedule. Yeah, something like that. Schedule. No, I would say schedule. Okay, interesting. Let me give you just a couple more of these. What about this one here? Want and won't. Do you have a strong difference there? Want, won't. Yes, the vowel sounds are very different. Ma io penso in qualsiasi accento i suoni sono diversi. Per esempio, io dico want, won't. O, want, won't. Nice. Okay. Nice. Yes. So, in American? Yeah, it's that same like the lazy sound that I've been mentioning. Want, won't. Want, won't. Okay. So. Yeah. I have a personal question for you, which I don't see in the comments yet, but I want to ask you something from my own mind. Yeah. So the word have as a verb, especially in a question, sometimes causes difficulty for my students. So sometimes if I'm saying like, ce l'hai una macchina, in American English, we would say, do you have a car? Yeah. So many of my students say like, have you a car or have you a car? Yeah. Can you say something about that? It's the same. And in English, I would automatically say, do you have? Now, have you got? Io vedo nelle scuole primarie, qui insegnano sempre have you got. Okay. Però io uso più do you have. Quindi si può usare entrambi, però tante persone dicono have you a car.
Okay. But it's the But same problem. do you think it's proper English to say like, have you a minute? Is that Have you a minute? as opposed to do you have a minute or have you got a minute? Well, have you a minute? I would never use, and I cannot remember hearing someone say, have you a minute? I'm just thinking. Sounds strange to me. It sounds strange. Do you have a minute? Yeah, Have you got a minute? Yes. Would be much more natural. More natural. See, the only reason I'm asking you that question is because so many of my students automatically make this have you construction. So many students to the point where I'm now doubting, like, in the standard British English, which I know is the version of English taught in Italian schools, do they teach like with have you la? So no, io penso che con il, sai, present perfect, have you been, have you seen, have you watched, have you played? It's like the passato prossimo. So it's easy for Italians to say it automatically. For sure. So maybe that. Okay. Thank you for clarifying that for me. Let me see. I don't know if you see any comments or something you want to talk. I'm just kind of reading and following. È importante studiare International Phonetics Alphabet. Nice. Right, now, io direi, noi abbiamo appena mostrato che questo qui, International Phonetic Alphabet, usually is standard American and received pronunciation for the British. Gotcha. Received pronunciation viene parlato da solo 3% delle persone. Okay. Non sto parlando del mine. Mine is modern received, which is much more common. Okay, I was going to ask about that. Standard received pronunciation, like I'm speaking now, because I'm accentuating all the sounds, is usually for the news on television. Okay. And the problem is, if you go to London or Liverpool or Newcastle or Manchester or Nottingham or Scotland or Wales or Ireland, etc., that phonetic alphabet has no meaning. Okay. Perché loro hanno un accento così diverso. Nice. Yeah. I would say, per rispondere in italiano, like, yeah, se lo sai, se conosci, io lo chiamo IPA, tipo IPA, International Phonetic Alphabet, but se conoscete l'IPA, decisamente può aiutare se sei a quel livello, perché puoi anche leggere come viene pronunciato una parola. Definitely. Però sì, cioè sono sempre d'accordo, se riesci a comunicare e farti capire, è questo l'importante. There's a good one there, latter and ladder, Brian. That's a really good one for the American. That's a very good one for me. Yeah, ladder and ladder. I would say that these definitely become the same thing, because in American English, and tell me about your version in British English, but in American English, the T often becomes like a flapped R sound. Between vowel sounds. So a classic example could be water. Like, it's not like we say water. There's no like, it's literally like water. So it's similar to like in the Italian word caro, like that R in caro is the same T or double D in ladder. It's still ladder. So what do you say to that? Well, in English, again, received pronunciation would be latter. Dove si pronuncia per bene latter. But we also have the glottal T. And the glottal T is when we remove the T. Now, questo non è slang. Tutti pensano che questo glottal T è un slang e qualcos'altro. No, perché viene parlato solo in londonese. Cioè, non è così. Fa parte dei linguistici britannici. Esiste proprio. E dove noi non lo diciamo, chiudiamo la gola, quindi la E. Quindi lo chiudiamo e apriamo subito. La E. È uguale con acqua. We would say, non quando dico we say, si può dire water. Instead of water, che si può dire tranquillamente, noi diciamo water. E questo glottal T, water. Ok, yes, infatti questa T è difficile per chi impara l'inglese, perché c'è la mia scelta tipo water con quella flap. E poi ci sono due scelte, mi sembra tipo water oppure water.
Water, yeah, esatto. Magari water. Yeah. C'è qualcuno che forse dice pure water con la T più pronunciata. Può essere? Both, yeah. And both are perfectly correct. Now, io direi come insegnante è meglio usare quello con la T, water. Ok, Per nice. dirlo, perché quello glottal T è difficilissimo, però è più importante di capire quando noi parliamo che esiste. Quando si sente water, basta capisci che, ok, dovrebbe essere un T, ma sono pigri, quindi l'hanno tolto. Ok. Okay. Yeah, pensa, like, 2 altri esempi di questo. Inverno è vincitore, in inglese winter è winner. Se pronuncio lentamente winter, ma se sto parlando veramente winner, like, I prefer the winner, like, so that even a T like that basically gets removed in American English. So yeah, for me, that in winter, I would always say winter. It would always be there because it's, always be winter. Yeah. let me ask you, unless you see another question, but I have another question. Do you, obviously it's different, it's difficult for you to perceive, but the difficulty of understanding like American or British for an Italian, do you have anything to say on that? Like, in my experience, maybe 50% say like American is easier for me to understand and 50% say British. What do you think about that? I think it's what you are used to. For example, when I came to Italy, I understood nothing. In Italian, when Italians of course, obviously. When Italians spoke blah, 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 blah. But more I listen, the more I got used to the sounds. Okay. So I think, obviously, if you're living and working in Britain, you will understand the British accent a bit easier, I'm sure. If you watch lots of things on Netflix, which are American, then you will probably have more, it'd be easier to understand that. So I just think it's what you're used to. For example, me with Italian, io mi ricordo siamo andati a Nord Italia a sciare e non ho capito niente, quasi niente, veramente, perché ha un accento, è sempre italiano, ma l'accento è diverso. Io sono abituato, dai, qui in Puglia. Certo. È la stessa cosa. Sì, anche per me è uguale in italiano qui a Roma. Pure un po' lo slang romano, tipo romanaccio romano, riesco a capire. Non penso che non te l'ho detto, ma una volta sono andato io in Puglia perché ho un mio amico che vive a, non so se conosci, tipo Guagnano, forse no, comunque vicino Lecce. E lui riusciva a parlarmi in italiano, ma poi quando parlava con i suoi amici era tipo e dicevo tipo non capisco niente di dialetto. Ma tu parlando un po' della tua vita, se possiamo cambiare un po'. Yeah, of course. Do you speak, what is your Italian life for the language in Italy? Are you speaking mainly English? Because you're also a father, if I'm correct. Yeah, yes, I've got 2 children. James. James, Eddie. I'm a fan. Yeah, he loves being in my videos. The problem is, my wife and my 2 children are all bilingual from birth. Including your wife? Yeah. She's got, her mother is Welsh, her father is Italian, so completely bilingual. So they speak changing languages, boom, 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 boom. Yes. Whereas, so for me, because when I met my wife, I spoke no Italian. Okay. We usually speak in English together. 95% we speak in English. With my children, again, personally, 95% with my children. However, we've got our friends here are Italian, so everything else for me is all Italian. So if that makes sense. Yes, that's very interesting. And look at this comment I just got, which actually makes sense. Can you see this comment? James. James wants to say hello. Hello. James, nice to meet you.
guardando nell'altra, Yeah. nell'altra camera, vuole Ciao, salutare. hi. You know, James, I'm jealous of you because it's not frustrating, but it's just like, do you guys know rosicare? Have you heard that word? Rosicare. Just a little bit. I guess it's Roman, but rosicare is like you kind of like get jealous or like you're angry that you can't have something. Because when I hear James spitting out this perfect Italian, I'm like, this is just a little kid and his Italian is so perfect. Exactly. So, but nice. Very awesome. Very awesome. Nice one. But Cheers, James. Cheers. James, thank you for joining. Bye. Thank you for joining. Thank you. Peace. Bye. But yeah, this comment, c'è un commento, Joe, per quale assurdo motivo il tuo accento italiano è pugliese? È Chissà assurdo. perché. È assurdo. Mio suocero, mia moglie, origini qui in Puglia, quindi Ok. siamo venuti qui in Puglia. C'era un altro commento, eccolo. Brian, devi dire, ma che stai a di parla come Magni? Non so se Joe, se tu hai presente un po' il romano o qualcosa. Un po', no, non proprio, però. Allora, in romano, per dire cosa stai dicendo, si dice che stai a di. Ok, che stai a di. Ok. Esatto. Okay. Ah, that's nice. That's nice. Or, ma che stai a fa? Like this. Okay. Okay. I see. So any verb, you can just take off the re, and then you can say it like that. So like, ma stai a capi? Like, are you understanding? Ma stai a capi? Like that. Okay, interesting. Okay, that's good. I like But that. yeah. Let's see what else we got. Hello, my best teachers. Ragazzi, se state arrivando adesso perché vedo che abbiamo 600 persone. Non mi aspettavo così tante, ma sono molto felice di questo. Siamo con Joe da Joe English e stiamo parlando di inglese, americano, Italia. Se posso farti una domanda, se non vedi qualcosa di cui vuoi parlare? Sì. Come mai sei venuto in Italia? O perché l'Italia? Cosa ti è successo per farti arrivare sposato in Italia con una donna pugliese? Come mia moglie è bilingue completamente, quindi lei ha fatto università in Gran Bretagna, in Galles, dove sono stato io. Ok, bello. Lì. Poi avevamo insegnato, abbiamo insegnato ad Oxford, abbiamo fatto la nostra laurea per insegnamento lì ad Oxford, poi siamo rimasti lì ad insegnare per un paio di anni, poi lei era incinta con Eddie, mio figlio più grande, abbiamo deciso di tornare qui in Italia. Ok, e sono 13 anni che vivi in Italia? La settimana prossima sarà 13 anni, sì. Ok, io sono, che proprio ci vivo, sono solo 2 anni adesso. What? Really? Yes, because, I'll explain in English, because I first came to Italy in 2013 for like a study abroad. Yeah. And then the following year I returned for 2 more months for another study abroad. Okay. And then 2 years after that, I came here for 6 months. Okay. And in that trip, I met the woman who later became my Italian wife. Okay. And then she and I went to Japan. Right. For actually 2 long years. Oh, okay. And now we came back to more or less permanently live in Italy at the beginning of 2019. Wow, okay, interesting. So, that's my life basically. Okay. I like it. Yeah. Sto cercando dei commenti, non so se Joe, se ne hai uno che vuoi condividere. Vediamo. Ciao ragazzi, potresti darci consigli per migliorare le nostre traduzioni in inglese? Anche questo. Io direi tradurre letteralmente. Se non devi fare un esame, qualcosa, tradurre letteralmente, non dovete capire ogni parola quando dovete comunicare. Io ancora dopo 13 anni, quando parlo, non è che capisco ogni singola parola, però capisco abbastanza per comunicare. Per me, sono contento. Sono triste di questo. Pensavo a 13 anni avrei capito tutto, invece stai dicendo che no. Però poi, dico ai miei studenti, il 90% delle cose che diciamo sono le chiacchiere, che non sono importanti. Quindi non dobbiamo
gli italiani sono perfezionisti, vogliono essere perfetto a tutto, eccetera. Purtroppo con una lingua non si può. Perché, per esempio, stasera ho già imparato qualcosa da Brian e lui ha imparato qualcosa da me, quindi stiamo imparando sempre, è la nostra lingua, quindi... Certo. Infatti, sì. Ok. Ragazzi, fateci pure, anzi, vedo tante domande. Vediamo che altro c'è. C'è Samuele Martucci, devo dire ciao a lui. Hello Samuele, lui era un studente mio a scuola. Bello, Lui va a scuola superiore, so hello Samuele, hello. Samuele. Of course I remember you. Yes. What about this one? It's a classic. È un po' banale come domanda, ma probabilmente. Ma che stai a dire? È vero! L'hai usato prima così naturalmente. Perché ragazzi, quando io e Joe stavamo entrando nella chat, all'inizio per qualche motivo il microfono non andava e lui faceva questo. E meno male che capisco cosa vuol dire, però non è un gesto internazionale. No, in fact, absolutely. Yeah. There was a I time... think, Go ahead. sorry, yes, yeah. Just gestures are so important. I think a language is made up of what you say, but also your hands, your body language, it's everything. For sure. Yeah, like, tanti stranieri pensano che i gesti in italiano sono un po' a caso, senza un significato, però io dico sempre, tipo, i gesti però hanno un significato. Questo è un significato preciso che non funziona, o andiamo, o non mi importa, quindi... andiamo. No. Vediamo. What about... Sto vedendo, Joe, tantissime domande sempre sull'accento. Magari facciamo tipo Absolutely. qualcosa qui. Yeah. Non so se hai un parere su questo. I would... È strano. Io non penso neanche. Vediamo. Yesterday I learned a new word. Io direi learnt, vedi? Ok, yeah. Però entrambi vanno benissimo. Yes. Come stiamo dicendo da tutto questo live, entrambi vanno bene. Io direi comunque quello più vocalizzato, learned. Infatti penso sia americano e learnt è più inglese. La stessa cosa tipo dreamt or dreamed. Yeah. Dreamt. So. I would say dreamt. Yeah. Nice. Yeah. But this is it, non c'è un inglese corretta. Questa è la cosa più importante. Non dovete pensare quale è più giusto, perché non esiste. Però poi c'è Brave Fighters che dice senza offesa, ma l'accento inglese è più bello di quello Ma americano. quale accento inglese? Però è giusto. Cioè, avere le preferenze va benissimo. C'è chi dice pure tipo, oddio regà, l'americano proprio lo amo. L'inglese non si può sentire e dico, vabbè, quindi. Joe, non so se c'è qualche slang inglese e puoi mettermi alla prova per vedere se capisco la parola. Ok. Mi piacciono molto i tuoi video delle differenze, classico, trainers, sneakers, elevator, lift. Okay. There's one that I personally don't use, but it is used a lot now in British English. Okay. To say something is lit. For example, oh, that is lit. Yes. Yes, that's definitely used in American English as well. Probably from America. Potentially. Yeah. I guess something being lit means like it's exciting and cool and like interesting. I don't know. Like you could even say this live is lit right now. Yeah. Would you say the T? Would you say lit or would you say lit? Probably lit, especially speaking like with a full sentence following like, damn, like that was lit. Like I wouldn't say lit. Yeah. Okay. Yeah. But let me ask you like some of my slang. Do you know if I say like a crib? I think you know this one. Yeah, but someone's house. Yeah. Okay. Do you guys say that one? No, we don't use it, but it's famous
because of MTV Cribs. Okay, that's why I figured you would know. Okay, Yeah. fair. Yeah. What about a whip? Put it in a Do you know- sentence. Like, damn, you got a nice ass whip. No idea. Really? No. Okay, that's like a car. A car is a whip. Yes, like a whip, but it's used and also as a verb, like I can. If you say like I can whip or I can whip us, it's like I can drive. We would say something like a set of wheels Okay, or a okay, motor. You've got a nice motor. That's very London. In London, they say motor. You've got a nice motor. They would say that. okay, yeah. That there's so many times I watch something in British English and I'm like, what? Like another one is like to fancy something. Fancy something. Yeah. Is that in your everyday usage Yeah. or Oh, yeah, I fancy a beer. I would Okay. like a beer. Or do you fancy going out? okay? Shall okay. we go out? Shall we? Yeah. Very, very used. Yeah. Okay. Yeah, I don't know if you know, but like in American, literally never. We never say like, "Would you fancy a beer?" A couple of friends of mine. I don't know. But you'd understand, yeah? Of course, yeah. I mean, Yeah. we're all aware of it, Yeah, but exactly. it's just Never something we used. don't. So, Yeah. Interesting. is there any way to say like one classic is drunk? Like Okay. usually in languages, the word drunk, ubriaco, ci sono mille modi di dire ubriaco. C'è un comico inglese che ha fatto un sketch dicendo che in inglese si può usare qualsiasi parola, basta dirlo nel contesto giusto e qualsiasi parola significa ubriaco. È veramente, è vero anche. È vero, like, non esiste, però immagino se io, nel contesto di bere, se io dicessi tipo, I am popped right now. You'd be like, I would understand. He must be drunk. Exactly. I remember an old teacher of mine, just to demonstrate slang, like asked us, how can you say drunk in American English? And like the class came up with like 20 ways, like hammered or like fucked up or like smashed, wasted, faded. Yeah. Hammered. So hammered, exactly. You guys say pissed. Pissed, yeah. Oh, yeah, that's a good one. Because that's very different, isn't it? Because pissed in English means you are drunk, but in America it doesn't, does it? No, pissed is like you're arrabbiato, like you're angry, you're mad. Yeah. If I say, "Wow, I'm pissed right now," in British, that can't mean I'm angry. No. Whereas in English, dobbiamo aggiungere off. Se si dice I'm pissed off, Yes. poi sono arrabbiato. Però pissed da solo. Okay, I got you. I mean, yes, we also say pissed off, but we could also just be like, I'm pissed right now. Yeah. What about someone said dodgy? Do you use dodgy in American? No. And even just out of context like that, I wouldn't even really know how to tell you what that means. Do you use that? For example, my car didn't start this morning. It's a bit dodgy. Okay, like it's not working properly or something? Or another one is, I would say, for example, don't speak to him. He's really dodgy. Okay, like sketchy, maybe? Yeah, sketchy. Yeah, exactly. Perfect. Do you use sketchy? Not as much. We use dodgy, però sketchy si può anche dire. Sketchy could also mean like inquietante, like creepy, kind of like that guy's super sketchy. Or you could say, I'm sketched out about something. Yeah. Okay, interesting. Definitely. Yeah, here's a funny one. Bloody. I don't ever say it like it's a bloody car for crying out loud. Like I don't say that. Yeah, we say bloody a lot. Like it's bloody good, but it's really good. Or it's bloody hell, like manager. True. Okay. Yeah. I guess I'm realizing how many words I'm completely aware of and like I can understand them perfectly without even thinking, and yet I've never said that. Yes. Yeah. So, exactly. Yeah, interesting. Another one is like Fabrizio D'Ambrosio said, "Gotcha." Okay. Yes. Let me find that one. Yeah. Here we go. Yeah. He said is that American? Because lots of people think, "Oh, gotcha." Yeah, I got you. I mean,
gotcha is just a shortened, the spoken pronunciation, isn't it? I mean, if in English, if we want to say, yeah, I understand you, we say gotcha. You could say that to say, I get you, I understand you. Yeah. Say, got ya. But maybe in English, British English, it's got ya more than gotcha. Okay, fair enough. I would say in American we could say like, yeah, I guess it almost automatically comes like, yeah, I gotcha. Gotcha. Yeah, gotcha. Yeah, and in British, I got you. You could also say, yeah, I got you. Something like that. I don't know if gotcha also means like I pranked you, like gotcha. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, of course. Obviously, yeah, in English as well. Gotcha. Yeah, true. Okay, like gotcha. Yeah. Do you have your eye on something? Yall. Davide, watcher ain't yall. That's a good one. Yall is something that in British, in British English, no. Okay. No, not no. In 40 years on this planet, I have never heard y'all being said by somebody who's not American. Okay, damn. Okay, always okay. We understand it, but it's always never British English. Of course, yeah. I mean, y'all, I feel like it's becoming more and more common and almost like more and more accepted and less like, are you from Texas? Like, because that probably originated in Southern United States. Yeah. But I'm definitely like specifically with friends in a more slang type context, like y'all going to the game, something like that. Like, okay, so you would say it as well. Yeah. Oh, totally. I totally say y'all. I mean, how do you use or how do you teach like avoid in English? Because in English we don't have like you guys, you all. What do you? Often we say you lot. You lot? Yeah. Are you lot coming? Interesting. I don't even think I knew that one. Yeah, we would say that. So, yeah. Lot is another word that's like mainly a British word, like a lot of students. Yeah, a lot of students. Instead of like a group. But Well, nice. Ain't's both, isn't it? Ain't's American, ain't's British. Yeah. Is ain't British as well? Oh yeah. I ain't going, I am not. So negative of I'm not and negative of I ain't got anything. The negative of avere as well. So in English, absolutely used a lot. Okay. Yeah. Ain't, I would say in American English is like the essere and a negation, like I ain't happy. Like I'm not happy. I ain't happy. But it's kind of extremely also becoming like didn't. Like I ain't say that. Like I didn't say that. Like interesting. Okay. It's kind of a stretch, but that definitely exists as well. Yeah. Let's see what else. Scusate ragazzi, stiamo leggendo un sacco di commenti. What's the meaning of in it? What's that? Put that one. Right, this is a good one because in it isn't it. So it's like a question tag. Okay. It's good, isn't it? So we would say it's good, in it. Nice. Okay. So we would. Is that used in America? Would you use in it? Probably me personally, no, I wouldn't. But definitely people out there, even with like a D sound too, like isn't it? Yeah, isn't it? Yeah, which I guess is basically the same. So, but yeah, definitely that's a cool one. I do want to show one comment from none other than Miss Sonia Candy, which is my wife. Oh, hello, Sonia. So apparently she's tuned in, but also now she's leaving. So peace. See you later. Yes. There's so many questions, but I want to ask you one more quick question myself. Yeah. I'm curious about this RP, but you mentioned that. What is the language that you speak? It's not the RP, received pronunciation. Received, praticamente, quello originale, the Queen's English. Adesso the Queen's English è quasi, e non sto scherzando, quasi parlato solo dalla famiglia royale, ok? Perché è un po' diverso. Then there's received pronunciation. Now, originally it was the English.
L'inglese Ok, giusto, diciamo. Se non ok, parlate l'inglese giusto, non potete andare all'università né scuola, eccetera. Questo è received pronunciation. But now it has changed, okay? And there is now modern received pronunciation, which is my accent. And my ok, accent non si capisce da dove vengo io. E ci ok, sono bello. migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone che hanno lo stesso accento di me, però alcuni vengono dal nord Inghilterra, Londra, sud-ovest come me, quindi non si capisce. Questo è un standard accent. Ok, bello, bello. Ok? I'll ask in Italian, like, hai imparato questa pronuncia o è venuto naturalmente? O te l'hanno insegnato? Tipo, devi parlare modern. Ok, Natural. E ok, io è strano perché io vengo da una parte di Inghilterra dove c'è un accento abbastanza forte, ok, ok? Però io non ce l'ho. Mio padre non ce l'ha, ok, neanche mia madre, però i miei nonni avevano molto ok, l'accento. interessante. Quindi io penso che esiste di più, perché la generazione di miei genitori, loro erano diciamo i primi generazione di andare fuori per studiare, eccetera, eccetera. Ho Quindi capito, hanno perso le loro accenti della regione da dove sono venuti, ho okay? capito. E per questo hanno insegnato questa a noi e per questo ci sono un sacco di persone, la mia età, che parlano come me. Ma se vado cioè se vado a casa tua Yeah, in Devon, yeah. è possibile che gente lì ancora, cioè tutti parlano modern received pronunciation oppure c'è No, ancora there are some, but some of my friends have a slight accent, okay. But but it's not like most you're switching. It's not like you're like, "Yes, I have my home accent but I turn on the MRP sometimes." no, No? no, Okay, no, no, okay. no, definitely no. Però ci sono quelli, per esempio, a Londra ci sono più persone che hanno un accento da Londra, perché è un po' più forte come accento, hai capito? E anche al no quindi my accent is in all of England, but in all of England there are regional accents as well. Ho capito, molto interessante. Yeah. Bello, figo, fighissimo. Uhm, ha l'accento barese, molto simpatico. Grazie. Uhm, che altro, che altro? Ah, cosa ne pensate dei libri, dei corsi di inglese della Cambridge o della Oxford venduti in Italia? Go ahead. This is a good question. This is a good question, perché come ha detto Brian prima, quasi tutti i libri che ho visto io sono per British English. Brian? Quindi Yes, in Italy, of course, yes. In Italy. You know, Yeah, yeah. when I studied in Japan, they actually learn American English. Exactly, yeah, So exactly. it's well, I guess not arbitrary, it makes sense. Italy's close to the UK, so but go ahead, go ahead. So it depends. Like Brian said, you need to choose an English that you like and that you are happy with. But also remember, English is English. If you learn to speak like Brian, everybody in the English speaking world can understand Brian. If you choose to speak like me, everybody in the English speaking world can understand me. So Esatto. Yes. there is, Like, it's a good question, but there's no answer. certo, like se uno impara benissimo alla perfezione l'inglese britannico e poi comunque va a vivere negli Stati Uniti, non è per niente un problema e non ha sbagliato imparando l'inglese britannico perché e comunque sei sempre io questa esperienza ce l'ho, io sono sempre uno straniero in Italia, anche Yeah, tu, in ogni evento sociale yeah, è tipo yeah, italiano, 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 americano. Quindi sono yeah, sempre sono io. Ho un yeah, accento con tutti? Sì. yeah. Basta che dico quello che voglio dire e se loro capiscono me e io capisco loro, sto a posto. Io penso più importante di questi corsi è più importante l'insegnante. E dico l'insegnante perché
Da dove viene questo insegnante? America, Canada, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Australia, Sudafrica, eccetera. Non è importante da dove vengono. La cosa importante, anche in Italia, ci sono un sacco di insegnanti di inglese italiani che sono bravissimi. Quindi la cosa importante è che devi avere un insegnante bravo che sa insegnare. Questa è la cosa più importante. Non dovete pensare, oh, solo perché vengono da Inghilterra o solo perché vengono da America sanno insegnare, perché assolutamente non è così. Quindi io direi l'insegnante più importante del tipo di inglese che vuoi insegnare, imparare. Certo, sì, sì. Qui c'è un commento, love you both switching to Italian naturally while speaking English. Questo per me è diventato una parte della mia vita. Anche io con mia moglie parliamo, direi 80% in inglese, ma probabilmente è uguale per te. A volte c'è tipo italiano che esce poi in inglese e non ti rendi conto. Yeah. But was that because when you met your wife, you didn't speak much Italian? Actually, when Sonia and I met, my Italian was pretty good, if I say so myself. Like I could have like deep conversations and everything. But so actually, when she and I met, we mainly spoke Italian, like actually only Italian. Wow. When we moved to Japan, as I mentioned, she started working in an English school. Okay. And to like stay sharp with English, because she's really good at English, she was like, let's only speak English. So then we turned Italian off and we turned English on for 2 years nonstop. Yeah. And we're still pretty much stuck in this like English as a default. So yeah, that's natural. It's funny because like my life in Italy is 100% Italian, except for when I speak to her, when it's basically English. So I have my English world with her and the rest is Italian. So I think, Joan, Dennis foxed. Yes, got it. I think that is absolutely true. Because Mi ha stregato con I suoi video. Okay. Wait, what's this? I'm afraid I don't know stregare. Here's a word I don't know. I don't know exactly. I looked at the bisogna ascoltare tutte e due. For me, this is the most important point because of the different accents. Listen to both. Non è una gara tra quale è il migliore, quale è il più giusto, quale è il più corretto. Non è una gara. Quindi per me lo è, scusa. Just kidding. Yeah, this is kind of not incredibly relevant, but why are people from Scandinavia so good at speaking English? Do you have something to say about that? I think I do, and it's the same with Holland. From lots of their television programs are in English, and they do not dub them. They have subtitles. Nice. So children are used to listening to English from when they are born. So I think that in Italy, everything is doppiato. Yes, doppiato. Yeah. E questo secondo me è l'errore, perché non stai ascoltando niente in inglese. Certo, è verissimo. Anche per difendere un po' l'italiano è un po' più lontano dall'inglese rispetto a svedese o danese. Sì, questo non lo so, questo sì, ok. Penso, cioè, nel senso, se io e te dovessimo imparare danese, Danish, sarebbe più facile che imparare l'italiano, perché sono più simili. Okay. Quindi anche questo. Però è vero, tipo, gli altri paesi nord europei sono bravissimi in inglese. Ma anche l'altra cosa è che Italia, ovviamente la lingua italiana è bellissima come lingua e ci sono le persone che vogliono imparare la lingua italiana, invece dai paesi Scandinavia, fuori dalla loro nazione, non parla nessuno, quindi loro non hanno scelta. Se vogliono uscire devono imparare, invece almeno italiano è un po' più internazionale anche, forse. È vero. L'italiano, anche se non è la lingua più utile, è molto comune nel mondo. Perché è una lingua bella. Sì, la cultura italiana è molto famosa pure. Absolutely. I have a question for you, which I don't see, but I hear so many people say all the time, like, Italian is the hardest language in the world. Or sometimes people even say, like, English. Do you have anything to say about
like the hardest language in the world? Right, bella domanda. Because io penso che una lingua è difficile, it's as difficult as you want it to be. Per esempio, io quando sono venuto qui in Italia ho detto io voglio comunicare. La grammatica per adesso non mi interessa. Io devo comunicare. Quindi io ero contento di parlare un italiano abbastanza, sai, l'italiano non giusto, però solo per farmi capire. E poi piano piano, con pazienza, ho imparato un po' di più. Quindi la cosa importante è che tutte le lingue sono difficili. Imparare una lingua è la cosa più difficile che farai in tutta la vita. La ricerca dice non c'è niente più difficile che imparare una lingua. Però dovete avere la mentalità giusta. Dovete pensare, beh, io devo pensare anni invece di mesi e io devo avere pazienza. Quindi io penso l'italiano è difficile all'inizio perché devi coniugare tutti i verbi, invece in inglese i verbi sono facili. Però poi ad un livello più avanzato io penso che l'italiano è un po' più facile, invece l'inglese è più difficile perché ci sono più eccezioni, e come stiamo parlando adesso, tanti più slang, eccetera, colloquialisms, quindi non lo so. Questo Mi piace molto questa risposta. Mi piace l'italiano all'inizio è più difficile, ma l'inglese alla fine è più difficile perché padroneggiare perfettamente l'inglese magari non è tanto facile, decisamente. Let's see what else we got here. We can do, ragazzi, siamo sempre Joe da Joe English e Brian da Bringlese. Siamo sempre 600 persone, quindi wow. fantastico. Yeah, c'è qualcosa di cui vuoi parlare, Joe? Dario ha chiesto questa domanda un po' di volte. È questo che stavo Dario conosco io perché è un mio studente, quindi Dario, what's up? He's very good at English. Okay. Ma Joe, do you want to say anything about this? Well, I think the lifestyles. Again, it's a very general thing. I think you can have a very good lifestyle in England and a very bad lifestyle in England, and vice versa. I think the lifestyle a difficult time in England, I think, is. Well, not even. I'm just thinking in England, it's very easy to start drinking when you're younger and things like that. Whereas in Italy, there's no culture of that. Okay. But I don't see it as much of a problem now as it was. So Nice. I don't, lifestyles in Britain, it depends where you live, obviously. I mean, Of course. what do you think, Brian? I agree with you, like, in the sense it depends person to person, but there are a couple things that, like, I would classify as, like, American. Like, Okay. first, like, Americans love sports. Like, sport is religion in America. Like, American football, basketball, like the NBA, super huge things in America. Pop culture is super big in America, like movies and celebrities and music. In fact, like, coming to Italy, I realized how important, like, the entertainment world of America was, because now even in Italy, there's a million American TV shows and British too, actually, and music. So, like, the entertainment world has a huge impact. So No, I think that's true. Like you said about sports as well. I think in Britain as well, for some people, sports is a religion. Literally, they live sure. their life for a football or soccer, a football game. Thank at the you. weekend. Literally. Soccer. Can I just say, posso dire una cosa? Questo cambiamo le parole tra inglese e americano, cioè, ma c'è uno che io non supporto, veramente. Dimmi. Football. Quale? È football, non è soccer. Questo è l'unico che io dico non si può dire. I can accept that. Even me, like, I've been Europeanized to the point where when I'm talking about soccer, I often just say football as well. And now instead of saying football, I always say American football to distinguish. Perfect. So I am your slave. But yeah. But
but nice. Yeah, that's a good question, Dario. If you could give me one quick word, there was a question from another student of mine, Gianluca. What do you think about this one? Come stimolereste un vostro alunno a continuare? Che ne pensi? Okay. Depends what you mean by study, nel senso che ci sono tutti i diversi livelli. Spesso quando le persone raggiungono B2, per loro e basta, è quello che hanno bisogno. E io direi, tu devi imparare una lingua fin quando tu vuoi imparare, perché il momento in cui non vuoi imparare più, è più difficile imparare, ok? Quindi I would say that English opens so many doors. Nice. Even if you don't need it now, who knows, in 5 years' time, you might have the best job offer in the world and you need English. I would say, even for personal culture, it's something. Ma io non sto parlando di fare lezioni individuali, lezioni di gruppo, no, ma almeno quando hai imparato fino a un certo livello di continuare per non dimenticare. Ok, e secondo me, perché non si sa mai, io dico purtroppo l'inglese è la lingua del mondo, perché a me piace l'italiano, per dire la verità, però alla fine l'inglese è la lingua mondiale. È vero. Sì, sono d'accordo, e per aggiungere, se si parla proprio dell'inglese, l'inglese è importante e magari gente non si rende conto quanto è importante, soprattutto per una cosa, l'internet. Perché se conosci l'inglese bene, l'internet esplode e puoi avere tipo 100,000 times more contenuti rispetto a parlo solo l'italiano, sono limitato a questo piccolo mondo. L'inglese hai tutto l'universo. Absolutely. Absolutely. Yeah. Good point. Very quickly, I just want to say one more thing, like, per imparare una lingua, secondo me, è molto importante essere interessati a quella lingua. Se non hai un interesse, tipo una curiosità, tipo la cultura giapponese, magari non imparerai mai il giapponese, quindi bisogna appassionarsi e essere veramente interessati, secondo me. Yeah, absolutely. That's a good point. Maybe we can take 2 or 3 more, and then I'm actually gonna have to leave on us. I'm happy to see how many people have stuck around to listen to me and you kind of just chatter on. Che consiglio date per perdere l'accento italiano, avere un accento inglese vero e proprio? Io direi, questo è ricerche, dice che dopo 3 anni non si può perdere l'accento 100%. Okay? Dopo 3 anni? 3 anni, nel senso che dopo hai 3 anni di vita. Ok. E tu c'hai un accento, ok? Quindi io so, per esempio, Sonia, tua moglie, che io ho sentito, parla meglio di 90% dell'inglese americano, ok? Però ogni tanto si sente qualcosa, piccolino, no? Sì, Quindi, sì. ma questo è, io direi di non cercare di perdere l'accento italiano, perché non c'è bisogno, perché state cercando di fare una cosa che è quasi impossibile. Quindi, Sono d'accordo. Lei parla così bene l'inglese perché lei sta con Brian 24 ore su 24 ore, povero lei, però sta con lui, nel senso, poveraccia. però sta con lui, quindi sa sempre questo accento, e questo è difficile di avere questa opportunità. Quindi io so, ci sono certe cose che si può fare per diminuire, per esempio la R, cercare di non dire R, la T è importante, eccetera. Però dovete pensare più di comunicare, ok? Perché io sto qui 13 anni, si capisce che io ho un accento inglese, io avrò sempre questo accento inglese, ok? Sì. Quindi... E per aggiungere a quello, per me ci sono voluti un po' di anni per rendermi conto, tipo, sono americano, non avrò l'accento perfetto. Cioè, perché all'inizio magari pensavo, tipo, voglio sembrare italiano. E se uno sente che sono americano, ho sbagliato e non sono perfetto. Invece una volta che capisci, tipo,
vabbè, sono americano, parlo comunque bene, mi sono sentito un sacco meglio perché ho rinunciato al essere perfetti e parlando, essere Brian l'americano in Italia mi bastava a quel punto, Tutti quindi. mi conoscono come l'inglese, perché sono l'inglese, però io sono Pure tu. contento con questo. Sì, Ma certo. viene anche l'inglese? You Sì, mean infatti. Joe? Yes, Joe is coming as well. Yeah, it's same for me. Like, Exactly. I'm l'americano, so yes, I understand. Anche bello questo. Um, Per quanto riguarda la grammatica, l'inglese è più difficile, ma per quanto riguarda la pronuncia italiana è più facile perché il suono dei vocali non cambia mai. Sì, infatti questo è perché la pronuncia è un casino in inglese, perché non è una lingua fonetica, noi facciamo quello che vogliamo, quindi è difficilissimo da questo punto di vista per i vocali, è perché vero, è vero. io c'ho il mio accento. Per esempio, quando ho fatto un video sulla pronuncia, poi sui commenti: "Ma in America dicono così". È vero, però io non sono americana, io insegno così. Quando Brian, lui insegna come parla lui, è normale, quindi Sì. sì. Ti posso dire molte volte ho ricevuto un commento tipo: "Sì, Brian, però in Inghilterra si dice così." E dico: "Sì, quindi?" Cioè posso insegnare questo e torniamo a ripetere la millesima volta, è sempre inglese. Okay. Exactly. Let's maybe take one more question and then I'm gonna wrap things up here. If you see one that you really wanna knock out, I'll give you the honor. Right. Would British people understand the thick Scottish? Right, this one, tu devi chiedere a mia moglie, Andrea. Ieri sera io stavo piangendo guardando Kevin Bridges. Kevin Bridges è un comico scozzese con un accento da Glasgow così forte, ma anche lui fa un sketch prendendo lui in giro perché è così forte. Yes, absolutely, perché è sempre inglese, cambia solo l'accento. Ok? Yeah, sono d'accordo, ma mi è capitato alcune volte, tipo, non so, una persona ho conosciuto che era scozzese e a volte, cioè si capiva comunque, potevo capirlo, ma a volte dovevo chiedere tipo: "Come?" Perché il suo scozzese era così forte che Yeah, a volte dicevo: "Scusami, non ho capito." Quindi yeah, sono i casi più esagerati. Non yeah. so se ti è mai capitato però. Io è successo a me una volta quando io sono stato in America, siamo Davvero? andati Okay. sì, siamo andati, a Chicago, Champaign, Illinois, per un Okay. festival del mio amico. E c'era Yes. qualcuno, penso non so mi ricordo da dove, forse era Tennessee o qualcosa, hanno un accento forte, non lo so. Comunque ha detto qualcosa e io ho detto: "Nope, sorry, can you repeat please?" Se È l'unica volta che è mai successo. secondo me se vieni da un paesino molto rurale e ancora tipo alcuni stati del Sud America, tipo Sud Stati Uniti, tipo Alabama, Mississippi, magari in un paesino, a country type small town, non c'è tanta gente, magari loro parlano proprio con un'inflessione tipo "What are you saying?" So it happens. Esatto. But detto questo, ragazzi, penso che dobbiamo finire qua. Quindi io sto per scrivere tipo ringraziamo Joe da Joe English. Joe, thank you very, very much for coming on. Thanks for the invite. Pleasure. S- We'll do this again. Prendi un secondo e like blow up Joe English. Tell him why they should subscribe. Everyone go subscribe to Joe English. Not that he needs it at the moment, if I say so myself, but Joe, say something about your channel. No, è un canale che io cerco di insegnare un po' di tutto, sai, la pronuncia, la grammatica, lo slang, eccetera. Quindi ovviamente da un punto di vista più British, ok? Quindi io penso, come abbiamo detto stasera, è bello imparare un po' di tutto. Americano, inglese è la stessa lingua, ci sono alcune differenze, però non è una gara, ok? Qual è il migliore? Non è così, ok? Buono. Quindi imparate entrambi, è la cosa migliore. E posso
per promettervi che il suo canale è ottimo, bei contenuti. Ho visto pure io qualche video simpatico, divertente e più che altro utilissimi, quindi bravo. And that's it. So thank you guys for coming. I hope you all enjoyed it. Joe, it was a pleasure. Let's do it Absolutely. again sometime. Absolutely. With pleasure. And okay, See you so later, everybody. all right, guys, we'll see you next time. Thank you very much and peace. See you later. See you later.